usted una persona maya en México o ciudadana un familia maya que depende una pensión para vivir con dignidad y tranquilidad. La actualización de hoy es especialmente importante para usted, y que existe una creciente tensión en todo el país sobre la posibilidad de un apoyo adicional de 2,000 pesos para la pensión de los adultos mayores. Mucha gente escucha esta cifra y se pregunta qué significa realmente. A quién aplica y cómo encaja en el sistema actual de pensiones y bienestar social en México. En este video, hablaremos con calma y claridad sobre las últimas noticias sobre pensiones, lo confirma lo que se está discutiendo y cómo las personas mayores pueden comprender sus beneficios sin confusión en el tema. Todo se explicará paso a paso, en un lenguaje sencillo, para que pueda sentirse informado y seguro sobre su futuro financiero. En todo México, las pensiones y el apoyo financiero para las personas mayores se han convertido en uno de los temas públicos más importantes en los últimos años. La razón es simple y muy humana. Los precios de los alimentos, los medicamentos, la renta, el transporte y los servicios básicos siguen aumentando, mientras que muchos adultos mayores viven con ingresos fijos que no se ajustan fácilmente a la inflación. Para millones de adultos mayores, la pensión mensual no es un dinero extra. Es la base de la vida diaria. Paga la compra de alimentos, la luz, el agua, el gas, las citas médicas y, en ocasiones, incluso ayuda a mantener a los nietos y otros familias. Por eso, cualquier noticia sobre aumentos, bonos o pagos adicionales merece una explicación detallada, en lugar de rumores o titulares exagerados. En México, la principal fuente de apoyo financiero directo para muchos adultos mayores es la pensión para el bienestar de los adultos mayores, comúnmente conocida como pensión universal para adultos mayores. Este programa se creó para garantizar que las personas mayores reciban un ingreso básico, independientemente de si trabajaran en la economía formal o informal durante su vida laboral. Con el tiempo, esta pensión se ha ampliado y ajustado, con montos que aumentan gradualmente y plazos de pago más regulares. Hoy en día, representa una red de seguridad crucial para millones de personas de 65 años o más en todo el país. Cuando la gente escucha sobre 2,000 pesos adicionales, es natural sentirse emocionado, esperanzado y también cauteloso. Para alguien con un presupuesto ajustado, 2,000 pesos pueden cubrir varios meses de comida, medicamentos o reparaciones urgentes del hogar. Sin embargo, es fundamental comprender que los aumentos de pensión y los pagos adicionales suelen presentarse en formas específicas. A veces son aumentos anuales integrados en el programa. Otras veces son medidas de apoyo únicas vinculadas a la situación económica, y cambios en las políticas gubernamentales. En otros casos, la cantidad que se escucha se refiere al aumento total a lo largo de un año, en lugar de un solo pago depositado de una sola vez. Para comprender la situación actual, primero debemos analizar cómo se estructuran los pagos de pensiones para las personas mayores en México. La pensión universal se paga generalmente cada 2 meses, lo que significa que los beneficiarios reciben 6 pagos al año. Cada pago está diseñado para cubrir los gastos de manutención durante ese periodo de 2 meses. En los últimos años, el gobierno ha aumentado gradualmente el monto pagado en cada ciclo. Estos aumentos suelen anunciarse con mucha antelación y incluirse en el presupuesto nacional, lo que contribuye a garantizar la previsibilidad y la estabilidad para las personas mayores. Además de la pensión universal, existen otras formas de apoyo que los adultos mayores pueden recibir según su situación. Algunos reciben pensiones a través de instituciones de seguridad social si trabajaran en el sector formal. Otros pueden recibir apoyo por discapacidad, prestaciones para sobrevivientes o programas de asistencia a nivel estatal. Estas diferentes fuentes de ingresos a veces pueden superponerse, pero siguen diferentes reglas y calendarios. Esta complejidad puede dificultar que las personas mayores sepan exactamente cuánto deben recibir y cuándo.
La discusión sobre los 2,000 pesos adicionales suele surgir de cálculos que comparan los montos de pensiones anteriores con los montos actuales o futuros propuestos. Por ejemplo, si una pensión aumenta una cantidad determinada por ciclo de pago, el dinero extra total recibido a lo largo de un año completo puede sumar varios miles de pesos. Sumados, estos aumentos pueden alcanzar o incluso superar los 2,000 pesos con el tiempo. Sin embargo, esto no siempre significa que se reciba un único bono o cheque extra por esa cantidad exacta de una sola vez. También es importante comprender que los aumentos de las pensiones suelen estar vinculados a objetivos económicos más amplios. El gobierno debe equilibrar el apoyo a las personas mayores con el presupuesto general, el control de la inflación y la estabilidad económica. Cuando las autoridades anuncian aumentos, suelen considerar factores como el coste de la vida, los fondos públicos disponibles y la sostenibilidad a largo plazo del programa. Esta planificación cuidadosa ayuda a garantizar que las pensiones se mantengan no solo este año, sino también para las futuras generaciones de personas mayores. Otra razón por la que la cifra de 2,000 pesos aparece en las conversaciones es que algunas personas mayores combinan su pensión universal con otras prestaciones. Por ejemplo, una persona mayor que recibe la pensión universal y también califica para un programa de apoyo estatal o municipal puede experimentar un aumento notable en sus ingresos anuales totales. Al sumar estas cantidades, el aumento combinado puede parecer una mejora financiera importante, incluso si proviene de varias fuentes y en lugar de un solo pago. Para los adultos mayores, comprender estos detalles es más que un simple ejercicio técnico. Afecta directamente la forma en que planifican sus vidas. Saber cuando legra el dinero les permite presupuestar sus medicamentos, programar visitas médicas, planificar la compra de alimentos y evitar deudas innecesarias. La incertidumbre, por otro lado, puede causar estas ansiedad incluso hace que las personas caigan en estafas o desinformación que prometen dinero fácil o falsas bonificaciones de pensión. Por eso es tan importante contar con información oficial clara y tomarse el tiempo necesario para comprender cómo funcionan los ajustes de las pensiones. Los pagos de pensiones no cambian de la noche a la mañana sin anuncios formales. Siguen calendarios, normas y criterios de elegibilidad que se publican y comunican a través de los canales oficiales. Si bien los debates y las propuestas pueden circular en los medios de comunicación, solo las políticas confirmadas resultan en cambios reales en los pagos. En actualizaciones recientes, las autoridades han enfatizado su compromiso de proteger a las personas mayores de los efectos de la inflación y el aumento del costo de vida. Este compromiso se refleja en aumentos graduales de las pensiones y en esfuerzos para mejorar el acceso a programas de apoyo. Si bien no todos los rumores sobre una gran bonificación resultan ser ciertos, la tendencia general ha sido hacia una mayor protección financiera para los adultos mayores. Para las personas mayores que ven este video, es importante recordar que no es necesario realizar ningún trámite especial para recibir los aumentos de pensión estándar. Si está registrado y cumple los requisitos, los aumentos suelen aplicarse automáticamente. El dinero se deposita en la misma cuenta o se entrega mediante el mismo método de pago que utiliza. No es necesario pagar comisiones. Completa formularios innecesarios ni contacta con intermediarios desconocidos que prometen pagos más rápidos. También cabe mencionar que las familias suelen desempeñar un papel fundamental a la hora de ayudar a las personas mayores a gestionar sus pensiones. Los hijos adultos o cuidadores pueden ayudar con las operaciones bancarias, el transporte a los puntos de pago o la comprensión de los anuncios oficiales. Una comunicación clara dentro de la familia puede evitar malentendidos y garantizar que las personas mayores reciban y utilicen sus beneficios de forma segura. A medida que continuemos con esta conversación, analizaremos con más detalle cómo se determinan los montos de las pensiones, que implican los cambios recientes en la práctica y cómo las personas mayores pueden protegerse de la desinformación.
También hablaremos sobre consejos de planificación financiera que pueden ayudar a los adultos mayores a optimizar sus ingresos, incluso cuando el dinero escasea. Este tema es de suma importancia porque las pensiones no son solo números en una página. Representan seguridad, independencia y dignidad para millones de personas que han trabajado, formado una familia y contribuido a la sociedad a lo largo de su vida. Comprender su pensión significa comprender sus derechos y su lugar en la comunidad. En la siguiente parte de este video, continuaremos desglosando los detalles del pago de pensiones en México, incluyendo cómo se calculan los aumentos, que espera en los próximos ciclos de pago y cómo las personas mayores pueden mantenerse informadas en estas. Acompáñenos mientras analizamos paso a paso esta importante información, siempre con un enfoque claro, respetuoso y práctico para los adultos mayores. Ahora que tenemos una base clara, profundicemos en cómo se calculan los aumentos de pensiones en México y por qué cifras como 2,000 pesos adicionales pueden parecer confusas al principio. Los programas de pensiones no suelen cambiar de forma aleatoria ni repentina. Se ajustan mediante decisiones formales que se toman durante el proceso presupuestario anual, donde las autoridades revisan la cantidad de dinero disponible y cómo debe distribuirse para apoyar a la población, especialmente a los grupos vulnerables como los adultos mayores. Estas decisiones se ven influenciadas por la inflación, el crecimiento económico y el costo de vida real que enfrentan a diario las personas mayores. Cuando el gobierno anuncia un aumento de pensiones, suele expresarse como un nuevo pago por ciclo bimestral. Por ejemplo, si una pensión aumenta una cierta cantidad de pesos por pago, ese aumento se repite varias veces a lo largo del año. Cuando las personas mayores o los medios de comunicación suman esos aumentos repetidos a lo largo de 6 ciclos de pago, el dinero adicional total recibido en un año puede ser bastante significativo. Esta es una de las principales razones por las que se escucha una cifra anual tan alta como 2,000 pesos, aunque el dinero leg gradualmente en lugar de una sola vez. También es importante comprender que los aumentos de las pensiones están diseñados para ser mejoras permanentes, no bonificaciones temporales. Una vez establecido un nivel de pago más alto, generalmente se convierte en la nueva norma de ahora en adelante. Esto significa que las personas mayores se benefician no solo este año, sino también en años futuros, y que se sigue pagando el monto base más alto. Con el tiempo, esta estabilidad puede marcar una diferencia significativa en la seguridad financiera, incluso si el aumento mensual o bimensual parece modesto al principio. Para muchos adultos mayores, la preocupación más apremiante es si su pensión podrá seguir el ritmo del aumento de precios. La inflación afecta a todos, pero puede ser especialmente dura para las personas mayores que gastan gran parte de sus ingresos en necesidades básicas como alimentos, medicamentos y servicios públicos. Cuando aumentan los montos de las pensiones, el objetivo es preservar el poder adquisitivo, para que las personas mayores puedan seguir cubriendo sus necesidades básicas sin sacrificar la salud ni la dignidad. Si bien ningún aumento puede eliminar por completo el estrés financiero, los ajustes regulares ayudan a reducir su impacto. Otro aspecto clave que hay que entender es la elegibilidad. Los aumentos de pensión generalmente se aplican solo a quienes cumplen con los requisitos del programa, como la edad y la residencia. Las personas mayores que están inscritas y reciben pagos generalmente no necesitan volver a solicitarlos cuando cambian los montos. Sin embargo, los adultos mayores que aún no se han inscrito o que recientemente adquirieron la elegibilidad podrían necesitar completar el proceso de inscripción para comenzar a recibir los beneficios. Mantenerse informado sobre los periodos y requisitos de inscripción es esencial, especialmente para quienes se acercan a la edad de elegibilidad. También hay situaciones en las que las personas mayores reciben diferentes cantidades según sus circunstancias. Por ejemplo, algunas pueden vivir en zonas remotas donde los métodos de pago difieren,
O pueden reciber apoyo a través de mecanismos alternativos debido a limitaciones de salud o movilidad. Estas diferencias no suelen afectar el monto total de la pensión, pero sí pueden influir en cómo y cuándo se reciben los pagos. Comprender su situación específica ayuda a evitar preocupaciones innecesarias si su experiencia no es exactamente igual a la de otra persona. Un tema que merece especial atención es la desinformación. Siempre que circulan noticias sobre aumentos de pensiones, hay personas que intentan aprovecharse de la confusión difundiendo afirmaciones falsas y ofreciendo servicios fraudulentos. A las personas mayores se les puede decir que deben pagar una tarifa para desbloquear un pago adicional, actualizar su cuenta urgentemente o confirmar información personal a través de canales no oficiales. Estas afirmaciones son peligrosas y falsas. Los aumentos de pensiones legítimos no requieren pagos. Intermediarios ni mensajes privados solicitando información confidencial. Para protegerse, es fundamental saber que los programas oficiales de pensión se comunican mediante métodos establecidos y no presionan a los beneficiarios con amenazas ni plazos fuera de los procedimientos habituales. Si algo parece urgente, secreto o demasiado bueno para ser verdad, conviene detenerse y buscar confirmación con fuentes confiables o familiares. La seguridad financiera es tan importante como el apoyo financiero. Además de la pensión en sí, las personas mayores también deben conocer los beneficios complementarios que pueden ayudarles a estirar sus ingresos. Estos pueden incluir descuentos en el transporte público, tarifas reducidas de servicios públicos, acceso a servicios de salud asequibles o programas comunitarios que brindan alimentos o apoyo social. Si bien estos beneficios no se presentan como depósitos en efectivo, aumentan eficazmente los ingresos disponibles al reducir los gastos. Al combinarse con aumentos de pensión, pueden mejorar significativamente la calidad de vida. La planificación financiera, incluso con ingresos modestos, también puede marcar la diferencia. Hábitos sencillos como controla los gastos, prioriza los gastos esenciales y reserva pequeñas cantidades para emergencias pueden ayudar a las personas mayores a sentirse más en control. Los aumentos de pensión, cuando ocurren, brindan la oportunidad de fortalecer estos hábitos en lugar de absorber inmediatamente el dinero extra en gastos diarios sin un plan. El apoyo familiar sigue siendo un elemento crucial para el bienestar financiero de muchos adultos mayores. Las conversaciones abiertas sobre ingresos, gastos y necesidades pueden evitar malentendidos y garantizar que el dinero de la pensión se utilice de forma que beneficie realmente a la persona mayor. En los hogares donde los abuelos ayudan a mantener a los familias más jóvenes, los acuerdos claros pueden ayudar a equilibrar la generosidad con el autocuidado. Mientras continúan los debates sobre pensiones en todo el país, es importante que las personas mayores recuerden que su voz importa. Los programas de pensiones existen porque la sociedad reconoce las contribuciones que los adultos mayores han hecho a lo largo de su vida. Mantenerse informado, hacer preguntas a través de los canales adecuados y compartir información precisa en la comunidad contribuye a fortalecer estos programas y garantizar que sigan evolucionando de manera que respetan y apoyen a las personas mayores. En la siguiente parte de este video, nos centraremos más en las próximas expectativas de pago, como las personas mayores pueden verificar el estado de su pensión y pasos prácticos para mantenerse organizados y seguros. Esta información tiene como objetivo empoderarlo, reduce la incertidumbre y ayudarlo a tomar decisiones con seguridad sobre sus finanzas mientras continuamos esta importante conversación. A medida que avanzamos, hablamos con más detalle sobre las expectativas de pago y lo que los adultos mayores en México pueden planificar de forma realista para los próximos meses. Comprender el momento de los pagos de la pensión es tan importante como comprender los montos. Muchos adultos mayores organizan toda su rutina mensual en función de la llegada del dinero de su pensión. Planean la compra de alimentos, la renovación de medicamentos, el pago de facturas e incluso las citas médicas con base en estas fechas. Por eso,
La claridad y la consistencia en los calendarios de pago son tan importantes. En México, los pagos de pensiones para adultos mayores generalmente se emiten según un calendario regular que se repite lo largo del año. Este ritmo predecible es intencional. Ayuda a los adultos mayores a evitar la incertidumbre y les permite presupuestar con confianza. Cuando se aprueban aumentos de pensiones, estos suelen aplicarse parte de un ciclo de pago específico. Esto significa que los adultos mayores pueden notar el aumento al comenzar un depósito específico, y posteriormente el aumento continúa con cada pago futuro. A veces, surge confusion cuando las personas esperan ver un aumento inmediatamente después de enterarse. Y en realidad, los procesos administrativos toman tiempo. Es necesario actualizar los sistemas, finalizar los presupuestos y emitir instrucciones de pago a nivel nacional. Esto no significa que el aumento no vaya a ocurrir. Simplemente significa que aparecerá según el cronograma oficial, no de forma instantánea. La paciencia y el conocimiento de estos procesos pueden ayudar a reducir el estrés y la preocupación innecesaria. Otro punto importante para las personas mayores es como verificar el estado de su pensión. Muchos adultos mayores recurren a la rutina y la familiaridad, consultando su saldo o recibiendo los pagos de la misma manera que siempre. Cuando se anuncia un aumento, conviene prestar más atención al próximo pago y confirma que el monto se ajusta a las expectativas. Esto puede hacerse con calma y sin pánico, utilizando métodos confiables como la revisión de recibos de pago oficiales, extractos bancarios o la ayuda de personal autorizado. Si un pago parece menos de lo esperado, puede haber varias explicaciones que no implican errores en la pérdida de beneficios. Diferencias en el tiempo, deducciones por razones específicas o ciclos de pago superpuestos pueden afectar la apariencia del monto. Antes de asumir que algo anda mal, conviene esperar a que finalice el ciclo de pago completo y luego buscar aclaraciones por los canales adecuados. Actúa con demasiada rapidez basándose en información incompleta puede generar ansiedad innecesaria. La organización juega un papel fundamental en el bienestar financiero, especialmente para las personas mayores. Lleva un registro sencillo de las fechas y los montos de los pagos puede marcar una gran diferencia. Esto no requiere sistemas ni tecnología complejos. Un cuaderno, un calendario o un registro escrito sencillo pueden ayudar a las personas mayores a realizar un seguimiento de lo que reciben y detectar patrones a lo largo del tiempo. Cuando se producen aumentos, estos registros facilitan la identificación de los cambios positivos y la comprensión de la evolución de los ingresos. Para las personas mayores que viven con problemas de salud o limitaciones de movilidad, administrar sus pensiones puede resultar abrumador en ocasiones. En estos casos, familias o cuidadores de confianza pueden brindar apoyo ayudando a controlar los pagos, organizar los gastos y comunicarse con las oficinas oficiales cuando sea necesario. Lo más importante es que la persona mayor se mantenga informada y participe en las decisiones, manteniendo un sentido de control y dignidad. Otro tema que merece atención es cómo se utilizan los ingresos de la pensión una vez que llegan. Muchas personas mayores sienten la presión de cubrir de inmediato facturas vencidas o ayudar a familias con dificultades económicas. Si bien la generosidad es admirable, es importante que los adultos mayores prioricen sus propias necesidades. La alimentación, los medicamentos, la vivienda y la atención médica siempre deben anteponerse a otros gastos. Los aumentos de la pensión tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas mayores, no crear nuevas cargas financieras. Los gastos médicos merecen una mención especial, y que constituyen uno de los costos más cuantiosos y impredecibles para los adultos mayores. Incluso con opciones de atención médica pública, a menudo hay gastos de bolsillo para medicamentos, tratamientos o transport. Cuando aumentan los ingresos de la pensión,
Reserva una pequena parte especificamente para necesidades de salud puede brindar tranquilidad y reduce el riesgo de tener que pedir dinero prestado en caso de emergencia. La estabilidad de la vivienda es otro aspecto crucial donde el apoyo a la pensión marca la diferencia. Y que una persona maya al cual una vivienda, si propietaria de una propiedad o viva con su familia, los gastos relacionados con la vivienda tienden a aumentar con el tiempo. Los costos de los servicios públicos, el mantenimiento y las reparaciones básicas pueden afectar negativamente a los ingresos fijos. Los aumentos de la pensión, incluso graduales, pueden ayudar a las personas mayas a mantener su espacio vital seguro y cómodo, lo que afecta directamente a su salud y bienestar emocional. El bienestar social tampoco debe descuidarse. La seguridad financiera permite a las personas mayas mantenerse conectadas con sus comunidades, asistir a reuniones sociales y participar en actividades que les brindan alegría y propósito. El aislamiento puede tener graves efectos en la salud mental y física. Cuando las pensiones majoran, aunque sea levemente, pueden abrir la puerta a una vida más activa y plena. Durante todo es preciso mantenerse informado sigue siendo esencial. La información confiable permite a las personas mayas tomar decisiones basadas en hechos y no en rumores. Les ayuda a reconocer mejoras reales y evitar falsas promesas. Dedicar tiempo a escuchar explicaciones claras, como la de este video, es un paso positivo hacia la confianza financiera. En la siguiente parte, continuaremos analizando las perspectivas a largo plazo sobre el apoyo a las pensiones en México, como las personas mayas pueden adaptarse a los cambios a lo largo del tiempo y por qué comprender estos programas es clave para proteger su futuro. Este requerido por los adultos tiene como objetivo brindar tranquilidad, claridad y conocimiento práctico en el que puede confiar a diario.